So these modes of nature, they pervade the whole mundane creation. Таким образом, вот эти три гуны, три модуса, они поддерживают всю эту материальную природу. Whatever exists in this mundane creation is made of those three gunas. Все, что бы здесь не существовало в этом мире, все это создано этими тремя гунами. You remove the gunas, there is no mundane creation anymore. Если вы уберете эти три гуны, то не будет никакого материального творения. It is compared to a cloth. Это сравнивается с одеждой. A cloth is made by threads, horizontal and vertical threads. We remove those threads, there's no more cloth. Если мы вытянем эти нити, не будет никакой одежды. And so the three modes, one can also understand, like here I have a smartphone, and I can also operate in different modes. То есть это, вот можно сравнить, например, у меня есть смартфон, и его можно использовать по-разному. I just put it on silent mode. Включать различные режимы. Сейчас у него режим беззвучный. Calls will still come through, but they won't be audible, that they don't disturb anything. И несмотря на то, что на этот телефон могут поступать звонки, более они меня не будут беспокоить. Then I can put it on flight mode, then I won't even receive any calls. Но если я включу режим полета, то я даже не получу никаких звонков. I can put it on normal mode, then I can receive all the calls, all the messages. Только когда я выключу эти режимы, включу нормальный режим, тогда я смогу получать эти сообщения, звонки. Another mode is off. И еще одна функция, можно просто выключить. So, like that, the jiva soul in mundane world, depending on the mode, is also being operated in a different mode at a time. Подобно этому, джива, будучи пребывая в различных гунах, под влиянием различных гун, она и действует по-разному. In a happy mode, fully alert. Or in the passionate mode, running hither and thither to create, to gather wealth, to be successful. Она либо просто пребывает в счастливом состоянии духа, либо бегает туда и сюда, то есть пытается быть успешной, пытается все успеть. Or when the resources are exhausted, then we put them in sleep mode. Или когда администрация, она бегает, все делает. Это режим, с мобильного режима. А когда в режиме невежества, они спят. So, and as I said, like a cloth is made of horizontal and vertical threads, so everything is permeated by these three modes. Таким образом, как я уже говорил, что вот как эти нити, горизонтальные, вертикальные нити, они создают одежду, также эти гуны, они пронизывают собой все существо. As long as the jiva soul is in this mundane environment, it is subject to these three modes. То есть и до тех пор, пока джива находится в этом материальном окружении, она находится под влиянием. And as Sri Krishna says in Bhagavad Gita, these three modes are constantly fighting for predominance. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, эти три гуны, они непрестанно сражаются между собой за то, чтобы взять верх одна над другой. It is never that we are only affected by one of those three modes, but always by the three. То есть это не так, что мы находимся под влиянием одной из этих гун. Мы всегда находимся под влиянием этих трех гун. Although one at a time is always predominant, while the other two are trying to convince or to attain victory over the other. То есть это, на самом деле это происходит так, что одна преобладает над другими, но остальные две, они также пытаются
выиграть эту борьбу и так далее. While the jiva soul herself thinks, I am active, I am the doer. И джива, будучи в таком состоянии, она думает, что я действующий. I am the creator of my destiny, I am the cause of my success. Я являюсь творцом своей судьбы, и только от меня зависит мой успех. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Sri Krishna says in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. Кришна говорит эти строки в 3 главе Бхагавад-гиты. Prakriti kriyamana, the 3 gunas, the prakriti, material nature, Эти 3 гуны материальной природы, performing, is acting. Gunai karmani sarvasha. The gunas, those 3 gunas that I just mentioned, the modes of material nature, are performing all the actions. в действительности эти 3 гуны, они действуют, то есть они создают все эти действия. But ahankar vimudhatma kartam iti manyate. Kartam iti manyate. Iti manyate, thus, like that, thinks the soul. Kartam, I am the doer. Но будучи обусловлен, будучи под влиянием этих гун, душа думает, что она действует. And who thinks like that? The ahankar vimudhatma. Mudha is the ass, the fool. То есть кто думает таким образом, да, то есть думает без мудра, то есть осел. And vimudha is an even greater fool. Вимуда это еще более глупый, чем просто осел. So this vimudha atma, this atma, this soul, this supremely ignorant atma, befooled by the ahankar, Это атма, которая покрыта аханкарой, она, he thinks kartam, I am doing all this. она думает, что это я делаю, что это я создаю свою судьбу. Whereas in reality, it's only the 3 modes of material nature who, like the puppeteer, are moving on the string, and the jiva soul is just acting like a puppet hanging on the strings. В то время как в действительности это 3 гуны совершают действие. Это подобно тому, как кукловод, он управляет этими куклами на нитках. Так же самое вот эта душа, то есть она, находясь в этом теле, обусловлена, думает, что она совершает действие. На самом деле это все вот эти 3 гуны, они управляют все. So then we may, intelligent as we are, conclude, well, then I cannot be held responsible for anything I'm doing here in this world because gunai karmani sarvasha. Тогда, то есть, прибегая к помощи разума, мы можем задуматься, что если так все действительно происходит, тогда я не несу ни за что ответственности, я ничего не совершаю. And there was a very smart Brahmana who thought exactly like that. То есть были такие разумные браманы, которые думали именно вот так. And somehow or other by accident it happened in his lifetime that he was responsible for killing a cow. Так или иначе случилось так, что один браман, на него выпала ответственность, он должен был убить корову. But he, as he knew the teachings of Sri Krishna and Bhagavad Gita, he tried to excuse himself with exactly that shloka. You know, I'm not responsible. The gunas are active. I am not the doer. И он попытался
пытался избежать ответственности, как раз ссылаясь на эту шлоку, что я не являюсь действующим, это все трибуны материального мира. Они действуют. So at the time of his death, because of that heinous act of having killed a cow, the Yamadutas showed up at his deathbed, wanting to take him away to Yamaloka. И в момент смерти, в момент, когда он должен был покидать тело, из-за совершенного им такого поступка, к нему пришли Ямадуты, чтобы забрать его. But that smart Brahmana, he said, hey, wait a minute. No, here. Тут смарта Браман, он говорит, подождите. Prakriti Priyamana Что Niguna. написано? I'm not responsible. It's the gunas who acted. Я ни за что не несу ответственности. Все творят гуны. And so the Yamadutas, baffled, returned to Yamaraj empty-handed and report to him. Ямадуты, будучи побежденными в таком положении, вернулись к Ямараджу с отчетом о такой ситуации. And Yamaraj, he put on a smile that, smart Alec, he thinks he can cheat us. И Ямарадж, он улыбнулся и думал, он думает, что он может обмануть нас. I will go and Я сам лично пойду, meet him myself. встречусь с ним. So Yamaraj put on the dress of a Brahmin beggar and went to the house of that sinner. Тогда Ямарадж, он одел одежды простого брамана и пошел к этому грешнику. He met that old Brahmana in front of his house where he was taking care of a beautiful flower garden. И он встретил этого брамана, который в то время находился у себя в саду перед домом. Beautiful roses, Это был прекрасный сад цветов, там были прекрасные розы. jasmine, all wonderful smell, fragrant flowers. Там были различные прекрасные цветы, благоухающие цветы. And Yamaraj, in that disguise, he looked over the fence and praised those beautiful flowers. Ямарадж, смотря на все эти цветы, он начал прославлять их. And he addressed that Brahmana, congratulated him for this beautiful garden and asked him, and who is it? Who is so talented to create such a nice garden and let all those wonderful flowers grow? И он начал прославлять, кто тот, кто вырос в такой прекрасный сад. And the Brahmana very proudly, well, it's me. И Браман ответил так гордо, это я. And Yamara said, is that so? And who killed the cow? Неужели это ты? А кто же тогда убил корову? Что? So, yeah, he tried to outsmart Yamadutas, but it didn't work with Yamaraj himself. Он пытался хитрить с Ямадутами, но эти хитрости не прошли с Ямараджем. So, it may be the gunas who act in this mundane world. Да. First of all, not only in India. Это гуны. Тригона материальная природа. Это тамос напал. But we, with our desires, we cause the gunas to act in a certain way. Несмотря на то, что говорится, что это гуны действуют,
Но гуны действуют, они действуют согласно нашим желаниям. And the nature of our desires, of our choices, will attract the one or the other guna, make it the predominating one. То есть и природа наших желаний, они будут привлекать в нашу жизнь ту или иную гуну, которая будет преобладать над всем. So it remains our responsibility, although we are not acting ourselves, but we cause the gunas to act in a certain way. И несмотря на то, что мы не являемся действующими, мы все равно являемся теми, кто заставляет эти гуны действовать. And according to our choices, as I said, one of those gunas will predominate. И в соответствии с тем или иным выбором, который мы будем совершать в своей жизни, будет преобладать та или иная гуна над нами. And when you read in the 17th part, in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna describes how the gunas, how there are different actions or in the three modes of material nature. Если вы обратитесь в 17 или 18 главе Бхагавад-гиты, сам Кришна объясняет то, как душа действует, будучи под влиянием той или иной гуны. There are like charity, giving in charity, Например, благотворительность. that can be divided in the three gunas. То есть она может быть поделена на три гуны. So there is charity in the mode of goodness, charity in the mode of passion, and charity in the Таким mode of образом ignorance. существует и благотворительность в гуне благости, страсти и невежества. Where charity in the mode of ignorance is if you give charity in the wrong place, at the wrong time, to the wrong person. То есть и благотворительность в невежестве — это когда вы даете какое-то пожертвование в ненужное время, в ненужном месте и какой-то недостойной личности. Charity given in the mode of passion is usually connected with expecting something in return. Но благотворительность в гуне страсти, она делается обычно с одной целью, чтобы получить что-то взамен. You're already calculating, I give $10 and it is said it will be rewarded 10 times, so that 10 Мы подсчитываем, там, то есть если я пожертвовал там $10, ну где-то в 10 раз оно вылечится, то есть $100 я получу. So, and also food, Sri Krishna describes, will make one of those gunas predominant, depending on which choices we make in our food. 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 То есть Yeah. также пища, то есть в зависимости от того, какой пищей мы питаемся, это тоже будет оказывать на нас влияние, мы будем находиться под влиянием той или иной гуны. Food in the mode of goodness is nurturing, is juicy. Пища в гуне благости, она сочная, питательная, сочная. Food in the mode of passion is overly spicy, overly salty, overly hot, or overly cold. То есть пища в гуне страсти, она чрезмерно холодная, чрезмерно горячая, чрезмерно острая, чрезмерно там, много специй всяких. Yeah, the person predominated by the mode of passion does not like lukewarm. He wants it either hot or either cold, but not like in the middle. It's boring for the mode of passion. То есть и тот, кто находится в гуне страсти, ему не нравится есть просто какую-то тепленькую пищу. Ему нужно, или она должна такая горячая, что жечь пальцы, либо очень холодная. And food in the mode of ignorance, well, Пища You know what в that гуне It stinks. невежества, я думаю, вы знаете, что это такое. it is overly processed, has no prana. То есть она переваренная, в ней нет никакой праны. When you go in the supermarket and you have those food items with a shelf life of indefinitely, Это там те продукты, которые мы в магазине можем купить, и у них нет срока годности, он бесконечный. you can keep it in your cupboard for years. Вы It won't можете change. хранить годами, и ничего не будет происходить с этой пищей.
No ants, no cockroaches, not even those beasts will go at it because they don't see that in the category of food. То есть ни тараканы, ни какие-то муравьи, никто не будет это есть, даже зверь не будет есть, потому что они не рассматривают это даже как пищу. So whatever you choose will, by association of that mode, predominate and determine your own mode you're being subjected to. И таким образом, все, что бы мы не избрали, все, что бы мы не приняли, пища это окажет влияние на то, под какой гуной мы будем находиться. The association we keep will definitely, and we know that, whoever has children watches like a hawk over who their children are associating with. То есть и также влияет на нас сильно общество. Те, у кого есть дети, они могут видеть, вот, с кем они водятся, так они действуют. Associating with people in the mode of ignorance will definitely rub off on you, and you will Те, accept кто that общается mode. с теми, кто находится в гуне невежества, они сами придут под влияние этой гуны. And likewise, people in the mode of passion, in the mode of goodness, will also be like contagious, and we will accept those qualities. Находясь в обществе тех, кто находится в гуне страсти или в гуне благости, мы также постепенно примем их качества. And even the time of the day is ruled over by the three modes. Даже сам день, он также на него оказывает влияние эти три гуны. The time between 2 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning is supposedly predominated by the mode of goodness. То есть время с 2 утра до 10 утра, в это время преобладает гуна благости. That's the time most propitious for spiritual practices, meditation, Более благоприятно для духовной практики, для медитации. The universe is still very calm at that time, so the mind is not being disturbed by those vibrations. Вся Вселенная, она пребывает в спокойствии, и эти вибрации, они не влияют на нас. But the closer it gets to 10 o'clock in the morning, those vibrations increase and increase and increasing until at 10 o'clock the whole world is in full swing. Passion. И чем ближе к 10 часам, тем более сильно ощущаются эти вибрации, и когда наступает 10 часов, этот мир, он как бы начинает действовать, то есть начинает влиять на страсти. Then even the last people are at work, are trying to make a buck, trying to maintain their lives. The shops are all open, everything is running in full swing. То есть и вот все те, кто пытается поддержать свою жизнь, то есть вот именно в это время все как бы начинает работать в полную силу. And that continues until 8 hours again, 6 o'clock at night. И это продолжается на протяжении 8 часов, то есть до 6 вечера. And then by 6 o'clock, everybody has dropped the hammer, stopped working, И в 6 часов все выбрасывают свои молотки, они перестают работать. and now open the bars, open the cinemas, open the this. В это время открываются бары, кинотеатры и все такое. Mode of ignorance is То kicking. есть гуна невежества, она берет, она начинает влиять. Это ее время. Until then, again, 2 o'clock at night. И снова до 2 часов ночи. So depending on how we choose to spend our day, to divide our day, in what part of the day are we active, То есть в соответствии с тем, в какой из части дней мы действуем, we will also be ruled over by that particular mode of nature. мы будем контролируемы под той или иной гуной материальной природы. Waking up early in the morning, performing
some meditation or sadhana. That will certainly help to acquire more of the qualities of mode of goodness. Просыпаясь рано утром, совершая духовную практику, совершая медитации, таким образом мы сможем поддерживать в себе вот эту гуну благости. But for those who are passing the time sleeping, getting up at 8, 9 o'clock, then mode of goodness is already over. They're getting ready for the full swing and passion. Те, кто спят до 8, до 9 утра, когда они просыпаются, влияние гуны благости уже практически закончено, и они ныряют полностью в эту гуну страсти. So we have our choice, we are responsible, and it is our spiritual teachers recommend that we first associate with Sattva Guna, with the mode of goodness, as much as possible, so that we, with the help of this mode of goodness, come to see our true spirit self more clearly. Таким образом, как советуют нам наши учителя, мы должны стараться все больше и больше соприкасаться с этой гуной благости, посредством которой мы сможем увидеть, кто мы есть на самом деле. But because, although the mode of goodness is still a shackle of this mundane world of Mahamaya, Но несмотря на то, что эта гуна благости, она также является наручниками майи. it still is the doorway to transcend these three modes altogether. То есть это путь для того, чтобы путь для вот этих трех гун. Which is not going to happen when passion or ignorance is predominant. То есть гуна благости, она позволяет выйти нам за пределы этого мира. Yeah, which is like this door to transcending the three modes is not going to happen. Transcending the three modes is not going to happen in passion or in ignorance. То есть мы не сможем преодолеть эти три гуны материальной природы, если мы находимся в гуне страсти или в гуне неведения. Гуна благости — бизнес. And taking prasadam is definitely already transcending, because prasadam is not falling into any of these categories. Но почитая просад, мы можем выйти также за пределы этого, потому что просад, он не попадает ни под одну из категорий. And therefore, it is recommended that we abstain from anything that we put into this whole feeding, whole except of prasad. Поэтому нам рекомендуют принимать все, что бы мы не ложили себе в рот, это все должно быть просадом. Мы ничего не должны принимать помимо этого. Here I stop. Здесь я, пожалуй, закончу. If there is any question Может быть, that у кого-то needs есть to be какие-то вопросы? answered right now, then you may right now. Можно ли, находясь в самогуне, из самогуны сразу перейти в мир гун, то есть обрести духовный мир? Либо это невозможно, и воротами, как вы сказали, воротами духовной
как, если это так, то является ли гуна благости как бы инструментом, который поможет нам пойти туда, куда мы хотим, достичь нашей цели? Is it possible to go from Tamaguna to Nirguna, or we should go from Tamaguna to Rajaguna and then Sataguna and then Nirguna? It's like in such a way we can consider that Sataguna is like instrument to transcend this, to go out of this world. If the mirror is densely covered, so tamaguna predominating, it will naturally be slowly removing the dirt. So out of tamaguna, we will pass through rajaguna before we can come to sattva. То есть это постепенный процесс, это как мы будем, вот, например, постепенно чистить вот это зеркало, так же самое мы сначала выйдем из тамагуны в раджагуну, в сатьягуну. From inertia, ignorance, laziness, generally the jiva soul will first come to activity, desire, he will get active suddenly and start to accumulate wealth, goods. Из этой инертности, то есть лени, джива обычно она начнет, то есть в один момент она начинает действовать, то есть она попадает в гуну страсти. Until by slowly rising out of this, growing out of this passion, then sattva guna will take over by associating with sattvic choices. Then by this acquired knowledge, then seeing the futility of all those actions as well. So it will gradually grow from tamas over passion to sattva. Таким образом, действуя в таком ключе, постепенно мы придем в соприкосновение с благостью, с гуной благости, мы будем избирать такое общение. И так и вот это такой процесс. То есть сначала мы из гуны невежества перейдем в гуну страсти, потом из гуны страсти в гуну благости. I have heard that Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, that he once, or maybe more than once, he prayed, when will my disciples come to passion, to Rajaguna? Я слышал, как Бхактивиданта Свами Махарадж однажды, а может даже и больше, он молился таким образом, когда же мои ученики поднимутся до Раджагуны. Come out of that inertness, Когда они выйдут из этой out of the инертности, ignorance and декадентности. slumber. So, indicating, yes, it will first be necessary to come out of that inertness, out of the Таким laziness образом, прежде всего, нам and нужно darkness. выйти из вот этой темноты, инертности, ленности нашей. Where I certainly would believe that by the mercy of Vaishnava and Guru, it will be possible to skip the stage of passion and come directly to sattva, or even transcend all three. Но в то же время я верю, что по милости гуру и вайшнавов нет ничего невозможного, и можно перейти из гуны невежества сразу в гуну благости, или даже самим гуну. But in general, it will be observed that it goes gradually. Но в общем это происходит так постепенный процесс. То есть сначала мы из гуны невежества, в гуну страсти и так далее. As it is compared to the densely covered mirror. So removing the dust will go from gross to subtle and then to become clear. Обычно вот это сравнивается с вот этим загрязненным зеркалом, которое сильно загрязнено, и потом мы его начинаем вытирать. Сначала какую-то грубую такую грязь, потом тоньше, слой тоньше, и так далее. Но ведь кто-то рождается изначально в, допустим, благости, у него, допустим, там 20% раджаса и 80%
садху. Не обязательно все должны родиться так, чтобы были невежеством, потом перейти в раджас. У всех по But карме at the same разные. time, we have, when we have different, someone take birth and he is in mood of sattva guna, someone full of ignorance, like we all different. Everybody is an individual. Да, все индивидуально. And the state in which, or which mode is predominating at the time of birth will certainly be determined by that individual's karma. But then, constantly, as it is said by Sri Krishna, constantly those three modes are battling for predominance. So we don't stay in one mode for very long. They are always changing. То есть мы рождаемся в соответствии с нашей кармой, мы можем быть изначально под влиянием разных гун, но, как уже говорилось ранее, то есть когда душа, когда животное входит в это тело и начинает рождаться здесь, тогда в этот же момент эти гуны начинают свою борьбу, и они борются, они непрестанно борются на преобладание одна над другой. We know from Ayurveda that the lifetime is also predominated by those three modes. You know, naturally, the first period of life, growth, is predominated by passion, which is Мы growth. также знаем из Аюрведы, что наша жизнь, она также делится, и в определенный момент нашей жизни преобладает определенная гуна. То есть, например, как во время, когда мы растем, преобладает гуна страсти. Or initially even the mode of tamas, because building up substance, А иногда и гуна невежества, потому что в этот момент существуются какие-то... it's a quality of tama, you know. То есть это качество тама гуна. Matter is being created. That's why Ayurveda, for instance, says and we observe it, we know it, in childhood, children are often troubled by phlegm, by mucus, disease with the lungs, cough. So that's the Kapha age. То есть это мы знаем, что дети, они часто страдают из-за влияния капки, да, то есть у них горло страдает. Then after that follows the period of Pitta, Затем следует период питы, when that grown-up is maintaining his whole life, establishing his own individual in the society, and accumulating something in his когда идет life. становление личности, мы пытаемся занять какое-то положение, что-то обрести в этом. And then in the latter part of life, that the vata section, when everything dries В up, конце жизни becomes идет brittle, breaking easily. время ваты, то есть все то, что было обретено, оно все легко ломается. So, in this way, there is always a certain period in the day, in life, Таким образом, The вся year. наша жизнь, все в ней, то есть дни, все поделено на определенные периоды. so it's always a matter of adjusting to the period, to the particular mode. И всегда нам нужно приспособиться к определенному периоду и к определенной гуне. And that only refers to the being in this mundane world. And we are focusing to knowing about it and more transcending those modes, that we are not affected by. Все наше внимание должно быть направлено на том, что мы должны знать о влиянии этих гун, о том, как это все работает, и выйти за пределы этого.
that there exists in reality 5 guna, like we know Tama, Raja, Sattva, and also Shuddha Sattva and Vishuddha Sattva. Can you explain this? Я также слышал, что существует не просто 3 гуны материальной природы, которые мы слышали, то есть Тамас, Раджас и Саттва, а также существует Шудда Саттва и Вишудда Саттва. Могли бы это объяснить? That refers to the modes after transcending these mundane. Эти 2 гуны, они относятся к тому, когда мы преодолеваем вот эти 3, о которых мы говорим. And that is beyond my pay grade. I hand over the microphone. Все это за пределами моего понимания. Я передаю микрофон. Сказала. You speak your Hari. You speak some Hari. Don't worry. Я сейчас послушаю. With your permission. We don't deserve asana actually. Sorry, I don't deserve asana. So if you do something like this, Lord will make me sit down only at one point. My place is blissful. Я не заслуживаю асаны, поэтому Господь заставляет меня вернуться, опуститься вниз. А мы не умеем так сидеть, что нам теперь делать? We cannot sit like this, what we should do. No, no, it's for you, good place. Для вас это хорошее место. I'm talking about myself. Я говорю о себе. And even I, who did not grow up sitting on the ground, on the floor, but this is now more comfortable for me than sitting on the chair. Хотя я не родился, чтобы сидеть на полу, но я чувствую больше удобств на полу, чем на кресле. Полный страх. Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Radhe
Lord